Yesterday we have done 3 concepts. So which 3 concepts we have covered yesterday? I'm sure the first concept which we covered was your business entity concept. So what exactly is business entity concept? It says that business is different, owner is different. Am I right? So when business is different and owner is different, what is the advantage? Advantage is we are going to record all business transactions in which books? Business books. All your personal transactions we are going to record in personal books. In that way, profits are going to be collected profits. Yes or no? And then I told you finally, it's treated as a liability, not will be reduced from the capital. Come on, net profit is added to the capital, loss is reduced. All this is because of which concept? Business activities. Okay, that is what we learned yesterday in this concept. Second, we learned what is an asset. Correct? What is asset? Asset is a resource, okay, which is owned by the entity, which helps in what? Future revenue generation. Correct? This is the sequence. It's a resource owned by the entity, which gives me future revenue. Correct? And all the assets are classified into fixed asset and current assets. And fixed assets are those assets which have a life of more than 1 year. That means indirectly they are having benefit of more than 1 year. Then why do we buy them? Use, correct? We use in the business for which activity? Either production, administrative, or selling and distribution, or standard. All this is given in which accounting standard? I told you yesterday, right? Definition of property management. Yes, correct. And all your fixed assets are further classified into tangible and intangible. For tangible assets, which accounting standard? And for intangible assets, yes, correct. Then I went ahead and told you what are current assets. What are current assets? Those assets which can be converted into cash within how many months? Correct. And all your current assets, we have to follow which concept? Conservatism concept. And all your fixed assets, we have to follow which concept? Here, when I go to historical cost concept, the first point, which assets are covered? Fixed assets. Correct. Then I told you, as per this concept, all your fixed assets should be recorded at which cost? Historical cost means the cost at which we purchased. Am I right? That means I told you this is going to include what all expenses are. Purchase price, non-refundable taxes, expenses. What do you mean by non-refundable taxes? Which we get as a refund or which we never get as a refund? Refund వచ్చేస్తే అది మన కాస్టే కాదు కదా. సో మనం పే చేసినప్పుడు అయితే రీఫండ్ వచ్చేసి అంటే అది కాస్ట్ కాదు కదా. ఏదైతే రిటర్న్ రాదో దాన్ని కాస్ట్. That's the answer. Chal. When it's a refundable, what is the example of? Yes, yes. What is the example of non-refundable? Customs. ఇప్పుడు జిఎస్టీ ఇంక్లూడ్ చేయకుండా కస్టమ్స్ డ్యూటీ ఇంక్లూడ్ చేయాలి. Customs duty we are going to include. Chal. Then finally, I said, what is conservatism concept? That is applicable for which asset? So this concept which are not, but we cannot. Which 2 examples did I give you? I gave you example of, come on, inventory valuation as per which standard? CA.Suma, correct? Which is valued at cost or market price, whichever is higher or lower. Correct? Then I told you, imagine you purchased at 100 and market price is only 80. So will you record closing stock at 100 or will you record at 80? Look at the screen. I record purchase as 100 and closing stock as 80. So indirectly or directly, there is a loss of how much? 80. Which is future loss or current loss? Future loss is getting recorded in the trading account of current. Okay? So that's an example of your concept. Then I took you second example. Provision for bank. What is provision? Anticipation of future. Right? So these are the examples of your what you call actual concept. Clear? So then we go to the next concept. Right. Before that, we will write down this. Take the heading, concepts and convention. So take the heading, concepts and convention. So take the heading, all of you, concepts and conventions.
Let me display that. Write down the first concept, put the name, write the following are concepts and conventions. The first write the following are concepts and conventions. Okay, concepts and conventions. The following are concepts and conventions. Write down the first concept, which is on your screen. Just keep writing it. Okay. Each and every point we wrote here is an MCQ question which is possible. So you have to have understanding of each one. Is it done? The first concept, all of you finished writing. So can I display the second one? So let me display the second one. And in fact, the first one is also visible in case you did not write it completely.
Is it done? The second concept is over. Right, not a problem. If that is over, I will display the third one. So second concept is done on the field. And display the third one. And display the third. Done and dusted. All of you are okay? Right. Now can we go to the next concept? Right. All of you listen, everybody carefully. So the next concept, what I am going to discuss with all of you is going concern concept. All of you, please tell me, what do we mean by going concern? What exactly is the meaning of going concern? Just a second. Right. What exactly is the meaning of going concern? Going concern అంటే ఏంటి? Sorry? Very good. ఇంకా good, good, good. Very happy. చెప్పండి. అంటే బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ. అవునా? రైట్. ఎందుకు అసంప్షన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? అంటే వై షుడ్ బి ఆల్వేస్ అస్యూమ్ దట్ బిజినెస్ ఇస్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్. ఆ అసంప్షన్ ఎందుకు తీసుకోవాలి? దట్స్ సెకండ్ క్వశ్చన్. క్వశ్చన్ 1, వాట్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే మీకు అందరికి కొంచెం లైట్ ఐడియా ఉంది దట్ బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ. దట్స్ ఓకే. బట్ ఎందుకు అలా బిజినెస్ విల్ కంటిన్యూ అనుకోవాలి? అది అనుకోవాల్సిన రీజన్ ఏంటి? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? అర్థమైందా క్వశ్చన్? క్వశ్చన్ అయితే అర్థమైంది. ఎందుకు అలా అనుకోవాలి? వాట్ ఇస్ ద రీజన్? వై షుడ్ బి అస్యూమ్ దట్ బిజినెస్ ఇస్ గోయింగ్ కన్సర్న్? ఎందుకు అలా అనుకోవాలి? అలా అనుకుంటే ఏమవుతుంది? అనుకోకపోతే దట్స్ మై క్వశ్చన్. ఎనీ ఆన్సర్? నో? నో ఆన్సర్? Okay, listen everybody carefully. As the people rightly said, what is the meaning of going concern? Going concern is, the answer is very simple. There is no intention, I think all of you clear, there is no intention or there is no need. Not అవసరం లేదు, intention కూడా లేదు. All of you clear? No intention or need to, come on, close the business. I think all of you clear? We don't have any intention. Intention అంటే idea. Idea కూడా లేదు. అలానే need కూడా లేదు. All of you clear? We are going to close our. That is the meaning of what Nana? Going concern.
క్లియర్. కానీ ఇంకో రకంగా కూడా చెప్తాను. మీన్స్ బిజినెస్ will be continued. I think all of you clear. What will we do? Business will be continued in the near foreseeable future. What is the word I'm using? Can you tell me? Near foreseeable. Ante, as far as I can see, I don't have any intention or I don't have any need to close my business. నేను ఎంత దూరం అయితే చూడగలుగుతున్నా అంత దూరం నాకు బిజినెస్ క్లోజ్ చేసే I think all of you clear. So I will continue my business in the near foreseeable future. Foreseeable అంటే as far as I can see. నేను ఎంత ముందుకు చూడగలుగుతున్నానో అంత ముందు చూసి నాకు బిజినెస్ క్లోజ్ చేసే ఐడియా లేదు. I think all of you clear. That's the real meaning of foreseeable future. ఓకేనా? ఏనా అందరూ ఓకేనా? రైట్. ఇది ఎందుకు అనుకోవాలి? Listen carefully. Second point ఏంటంటే third point. This is always a assumption. This is always what? Assumption. అంటే whenever you are trying to prepare financial statements, మనం ఒక assumption తీసుకోవాలి. ఏమైనా assumption తీసుకుంటాం? That going concern. అంటే ఫైనాన్షియల్ స్టేట్మెంట్స్ ప్రిపేర్ చేసే టైంలో యూ హ్యావ్ టు టేక్ ఎన్ అజంప్షన్ దట్ ఐఎమ్ గోయింగ్ కన్సర్న్. ఆ అజంప్షన్ ముందు అనుకొని తర్వాత మనం ఫైనాన్షియల్ క్లియర్. సో హీ విల్ ఆస్క్ యు వాట్ ఈస్ ఫండమెంటల్ అకౌంటింగ్ అజంప్షన్? గోయింగ్ కన్సర్న్. Going concern is an assumption, yes or no? So it's an assumption. Example, what will be the answer? Going clear? Right. ఇప్పుడు మెయిన్ ఆన్సర్ కోసం why we should assume that we are going concern. ఎందుకు అది అస్యూమ్ చేసుకోవాలి? Shall we start? Right. Okay, example to start something. All of you follow this example very carefully. So let us say on 31st March 2026, we were preparing the financial statements. Okay, na? We were preparing the financial statements. After, in this process, owners of the business have taken a decision. Follow a decision this one. The decision is they wanted to close the business. Fine. I repeat, on 31st March 2026, మనం ఏం చేస్తున్నాం? Financial statements prepare చేస్తున్నాం. On that day, who took the decision? What is the decision they have taken? So now tell me, if business is a going concern or this business is not a going concern? Simple. Absolutely, I want everybody to answer. Is it a going concern or not a going concern? ఎందుకు నాట్ గోయింగ్ కన్సర్న్ అంటే ఏం డిసిషన్ తీసుకున్నాం? క్లోజింగ్ ద బిజినెస్. ఓకే, దిస్ ఇస్ ఇంటెన్షన్ టు క్లోజ్ ద బిజినెస్. ఇప్పుడు జాగ్రత్తగా నెక్స్ట్ పాయింట్. సార్, ఈ బిజినెస్ లో there are the following assets. Assets ఏమున్నాయి నేను చెప్తాను. ఓకే, ద ఫస్ట్ అసెట్ దే హ్యాడ్ దిస్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. ఓకే, లెట్స్ సే ద వాల్యూ ఆఫ్ ద ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ. Similarly, let's say they have another asset called furniture and fixtures. దాని వాల్యూ వచ్చేసి 5 lakhs. ఇది కాకుండా దే హ్యాడ్ సమ్ లెట్ us say స్టాక్. ఇన్వెంటరీ ఇస్ ఆల్సో an asset కదా. స్టాక్ దే హ్యాడ్. స్టాక్ లెట్ us say is another 5. ఓకే, ఫోర్త్, ఇవన్నీ కాకుండా దే ఆల్సో హ్యాడ్ సమ్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. అందరికి ఐడియా ఉన్నాయి కదా ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. వాట్ ఆర్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్? దిస్ ఇస్ పెయిడ్ ఫర్ కరెంట్ ఇయర్ ఆర్ పెయిడ్ ఫర్ నెక్స్ట్ ఇయర్? నెక్స్ట్ ఇయర్. అంటే దీని బెనిఫిట్ ఎప్పుడు ఉంటుందన్న నెక్స్ట్ ఇయర్. దే ఆర్ కాల్డ్ వాట్? ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్. ఓకే, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ కూడా ఒక 20,000. Okay, so I'm just going with a small example. I'm not troubling you much. We have already taken a decision to close the business, and our business for assets plant and machinery, furniture and fittings, stock, prepaid expenses. Okay, right. ఇప్పుడు మీరు ఒక 2 minutes చెప్పండి. Plant and machinery is a current asset or a fixed asset? Good, it's a fixed asset, correct? And furniture and fixtures is a current asset or fixed asset? It's a fixed asset. What about your stock? What about your prepaid expenses? Okay, now you know that assets are classified and fixed assets. Okay, next question. Another answer. All your fixed assets, we should follow which concept? Historical cost concept. అంటే ఇవన్నీ బ్యాలెన్స్ షీట్ లో మనం ఏ వాల్యూ రికార్డ్ చేయాలి? హిస్టారికల్ కాస్ట్. అదే కరెంట్ అసెట్స్ కి ఏ కాన్సెప్ట్ ఫాలో అవుతాం? కన్జర్వేటిజం కదా. సో కన్జర్వేటిజం కాన్సెప్ట్ ప్రకారంగా దే హ్యావ్ టు బి రికార్డెడ్ అట్ కాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ whichever is lower.
Is it very clear to all of you? Comfortable? ఇప్పుడు ఒక 1 minute కోసం నేను మీకు ఒక క్వశ్చన్. వాట్ ఈస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ ఫిక్స్డ్ అసెట్? ఒక అసెట్ ని ఫిక్స్డ్ అసెట్ అని ఎప్పుడు అంటారు? రైట్. ఇట్ షుడ్ హ్యావ్ అ లైఫ్ ఆఫ్ మోర్ దాన్. ఇప్పుడు నాకు చెప్పండి, మన బ్యాలెన్స్ షీట్ లో ఉన్న 2 ఫిక్స్డ్ అసెట్స్, ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్స్చర్స్. ఈ 2 అసెట్స్ కి లైఫ్ మోర్ దాన్ 1 year ఉందా లేదా? ఉంది. yes, it has a life for more than 1 year. ఫస్ట్ కండిషన్ సాటిస్ఫై అయిందా అవ్వలేదా? ఫస్ట్ కండిషన్ ఇస్ సాటిస్ఫై. క్లియర్. సెకండ్ కండిషన్, ఇవి మనం దేని గురించి పర్చేజ్ చేస్తాము? అంతే, కరెక్టే. వై డు బై? యూజ్. అచ్చా, దేని గురించి యూజ్ చేస్తాం? బిజినెస్ పర్పసెస్ కి యూజ్ చేస్తాం. రైట్. ఒక్కసారి ఇప్పుడు బ్రెయిన్ పెట్టి ఆలోచించండి. వాట్ ఇస్ ద డెసిషన్ వి హావ్ టేకెన్? ఇప్పుడు మన దగ్గర ఉన్న ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ అండ్ మన దగ్గర ఉన్న ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్స్చర్స్, ఈ 2 కూడా యూజ్ చేస్తామా, యూజ్ చేయమా? బిజినెస్ క్లోజ్ చేసినప్పుడు హౌ విల్ యూ యూజ్ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ? ఫ్యూచర్ లో ప్రొడక్షన్ చేస్తారా, ప్రొడక్షన్ చేయరా? చెయ్యరు. అయిపోయింది. బిజినెస్ క్లోజ్ చేస్తున్నారు అంటే ఫిక్స్డ్ అసెట్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆర్ కెనాట్ బి యూజ్డ్. ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్స్చర్స్ కెన్ బి యూజ్డ్ ఆర్ కెనాట్ బి యూజ్డ్. అంటే కండిషన్ నెంబర్ 2 ఏదైతే యూజ్ అండ్ ఈజ్ ఇట్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్ ఆర్ నాట్ గెటింగ్ సాటిస్ఫైడ్? కరెక్ట్. అండ్ ఇప్పుడు థర్డ్ కండిషన్ చెప్పండి, ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఏంటో? ఇట్ ఈస్ ఫర్ సేల్ ఆర్ నాట్ ఫర్ సేల్? ఓకే. అంటే జనరల్ గా ఒక ఫిక్స్డ్ అసెట్ ని మనం సెల్ చేయము. కానీ ఈ కేసులో బిజినెస్ కంటిన్యూ చేస్తున్నామా, బిజినెస్ కంటిన్యూ చేయట్లేదు. అంటే ఈ ఫిక్స్డ్ అసెట్ ఏం చేస్తారు? ఈ కండిషన్ కూడా సాటిస్ఫై అవ్వట్లేదు. సింపుల్ అయితే. అంటే ఇప్పుడు చెప్పండి, ఈ 2 అసెట్స్ ని ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ అనొచ్చా? యూ కెనాట్ కాల్ ఇట్ యాస్ ఎ ఫిక్స్డ్ అసెట్. వై? బికాజ్ యూ ఆర్ closing the business, sir. Yes or no? When you are closing the business, this and this is your asset. ఇది మీ అసెటే కాదని నేను అనట్లా. అది ఫిక్స్డ్ కాదు అంటున్నా. ఆర్ యూ అండర్స్టాండింగ్ నాన్న? Is it a fixed asset or is it not a fixed asset? Why? Because I am not going to use it. ఇది యూజ్ చేయలేను. ఇది సెల్ చేసేస్తా కాబట్టి. Is it my fixed asset? No. The answer is it is not at all a fixed. క్లియర్. అంటే ఇవన్నీ ఏ అసెట్స్ అవుతాయి అప్పుడు? కరెంట్ అసెట్సే అవుతాయి. వాట్ ఇస్ ద డెఫినేషన్ ఆఫ్ కరెంట్ అసెట్? దోస్ అసెట్స్ విచ్ విల్ బి కన్వర్టెడ్ ఇంటూ క్యాష్. ఇప్పుడు ఈ ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్స్చర్స్ యూజ్ చేస్తారా, సెల్ చేస్తారా? మరి సెల్ చేసినప్పుడు అవన్నీ కన్వర్ట్ దేనిలో అవుతాయి? ఏ ఒక అసెట్ ఫిక్స్డ్ అసెటా, ఫిక్స్డ్ అసెట్ కాదా అని డిసైడ్ చేయడానికి ద బేస్ ఈస్ గోయింగ్ కన్సర్న్. If you are going concern, చెప్పండి రా. If you are going concern, assets can be classified into fixed and current. అదే ఇప్పుడు if I am not a going concern, assets cannot be classified into fixed and current. అన్ని అసెట్స్ ఏమవుతాయి? కరెంట్ అసెట్స్ అవుతాయి. Yes or no? All current assets will be recorded at which price? Or market price, whichever is lower. ఇప్పుడు నా ప్లాంట్ అండ్ మెషినరీ, నా ఫర్నిచర్ అండ్ ఫిక్స్చర్స్ ని కూడా I find out the market price and record it whichever is. పోయిందా? ఒక క్వశ్చన్ ఎంసీక్యూలో అడుగుతాడు. ఏమడుగుతాడు తెలుసా? అసెట్స్ ఆర్ క్లాసిఫైడ్ ఇంటూ ఫిక్స్డ్ అండ్ కరెంట్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? గోయింగ్ కన్సర్న్. అంతే కదా? వాట్ ఇస్ ది ఆన్సర్? తెలియదు. గోయింగ్ కన్సర్న్. ఒక అసెట్ ని ఫిక్స్డా కరెంటా డిసైడ్ చేసేదానికి వాట్ ఇస్ ద పారామీటర్? గోయింగ్ కన్సర్న్. అంతే కదా నాన్న? దట్స్ ది ఆన్సర్. ఐ థింక్ ఆల్ ఆఫ్ యు క్లియర్. ఒకసారి ముందుకు వెళ్దామా? రైట్. ఇప్పుడు అన్న, వాట్ ఈస్ ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్? Those expenses which are paid for next year. అంటే జనరల్ గా దీన్ని ఎక్కడ చూపిస్తారు మీరు? బ్యాలెన్స్ షీట్. రైట్ ఆర్ నాట్? అండ్ యూ షో దిస్ బ్యాలెన్స్ షీట్ యాజ్ అ అసెట్. కానీ ఇవన్నీ బెనిఫిట్స్ ఏ ఇయర్ లో వస్తాయినా? ఈ ఇయర్ లోనా, నెక్స్ట్ ఇయర్ లోనా? మరి ఇక్కడ మనం డెసిషన్ ఏం తీసుకున్నాం? మరి క్లోజ్ చేసినప్పుడు నెక్స్ట్ ఇయర్ ఉందా, నెక్స్ట్ ఇయర్ లేదా? ఏదే లేదు. సో దీని బెనిఫిట్ నెక్స్ట్ ఇయర్ లో వచ్చే ఛాన్సే లేదు.
Come on. So can I transfer it to balance sheet? Answer is no. One eక్కడ transfer చేయాలి? Profit and loss. Clear? Clear? ఎందుకు ట్రాన్స్ఫర్ చేసినాం పీరియడ్ ఒకసారి లాజిక్ చెప్పండి. Because are we continuing business in the next year? We don't continue business in the next year. దీని నుంచి బెనిఫిట్స్ వచ్చే ఛాన్స్ లేదు కదా. That's why I have to transfer it to P&L. Clear? So that is what is your going concern. Clear? Comfortable? Right. ఇప్పుడు moral of the story ఒకసారి నాకు క్లారిటీ చెప్పండి. నేను 2 క్వశ్చన్స్ అడుగుతా, రెండిట్లో చెప్తాను. Sir, if I am a going concern, నేను going concern అనుకోండి. ఓకే? And if I am not a going concern, second case. ఓకే? చెప్పండి అన్న. ఈ గోయింగ్ కన్సర్న్ కేసులో ఫిక్స్డ్ అసెట్స్ ఉంటాయి కదా, ఏ వాల్యూకి రికార్డ్ చేయాలి? హిస్టారికల్ కాస్ట్. గోయింగ్ కన్సర్న్ అయితే హిస్టారికల్ కాస్ట్. అదే ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్, కాస్ట్ ఆర్ కమాన్ మార్కెట్ ప్రైస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్ అంతే కదా. చలో, ఇఫ్ దేర్ ఆర్ సమ్ కరెంట్ అసెట్స్ ఉన్నాయి, నేను గోయింగ్ కన్సర్న్ చెప్పండి. వాట్ ఇస్ ద ఫార్ములా ఐ హావ్ టు యూస్? కాస్ట్ ఆర్ మార్కెట్ ప్రైస్ విచ్ ఎవర్ ఈస్. అవునా? ఇఫ్ ఐఎమ్ నాట్ అ గోయింగ్ కన్సర్న్ అనుకోండి, సేమ్ స్టోరీ కదా. What is the story? Cost or market price, whichever is lower. What is the major difference then? Clarity వచ్చిందా? All of you? And ఇప్పుడు మనం ఏదైతే అకౌంటింగ్ నేర్చుకున్నాం కదా, ఈ అకౌంటింగ్ ఒక పేరు ఉంది, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ లిక్విడేషన్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంట్. What is the name? Liquidation basis of account. మనం ఏదైతే రూల్స్ నేర్చుకున్నాం చూసారా, ఆ రూల్స్ అన్ని కూడా లిక్విడేషన్ బేసిస్. Liquidation means closing the business. Clear? So when you want to close the business, you will have to record all your assets at what price, Nana? Cost of market price, whichever is lower. This formula is liquidation basis of accounting. Okay, all of you? Sure? Any doubt? Ask me, I'll clarify. Otherwise, I'm going forward. Doubts? Right. Now, can I go to the next concept? Right. Next concept, the next concept is fourth item. I'll now take you to the fifth concept. Now, before I go into the fifth concept, a background. How many bases of accounting are there? How many bases of accounting are there? Forget. How many systems of accounting are there? 2. Which 2? Foundation students, get up. Foundation inter basics. Come on. How many bases of accounting are there, or how many systems of accounting? Modern approach, that's not the answer. How many bases of accounting are there? Very good, very good. Check on perfect. That's the answer. Okay. There are 2 different bases of accounting. Okay. Which 2 bases of accounting are these? One is called as cash basis of accounting. Second one is called as mercantile basis of accounting, or we can also call it as accrual basis of accounting. Is it clear? Okay. What is the basic difference between cash basis and accrual basis of accounting? Nana, in the future, this is the major element. So if you know this fact, future lo a adjustment kuda mimmalni trouble cheyaledu. No adjustment in the world can trouble you. So what is the major point? Is cash basis and accrual basis. Idi teliste any damn adjustment in the world will not. Right? Final accounts చేసినప్పుడు అడ్జస్ట్మెంట్స్ వస్తాయి కదా నాకు సార్, అవి ఏవి కూడా మిమ్మల్ని ట్రబుల్ చేయదు. ఇంకా ఇది తెలియాలి. దిస్ ఇస్ ద వాట్ యూ హ్యావ్ టు నో టు గెట్ ద ఫుల్ క్లారిటీ. క్లియర్? చెప్పండి. వాట్ యూ మీన్ బై క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ అంటే ద ఆన్సర్ ఇస్ ఇన్ క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ incomes will be recorded on receipt basis. I think all of you clear? Incomes will be recorded on which basis? Receipt basis. అంటే ఒక అమౌంట్ ని మీరు ఇన్కమ్ గా రికార్డ్ చేయాలి అంటే అది మీరు రిసీవ్ చేసుకొని ఉండాలి. అంటే అది క్యాష్ రూపంలో మీ బిజినెస్ లోకి ఎంటర్ అయ్యి ఉండాలి. I think all of you clear? To record anything as an income, what is the rule? Come on. Receipt basis means literally you should have received money in your receipt. Clear? అదే ఒక ఐటమ్ ని మీరు ఎక్స్పెన్స్ గా రికార్డ్ చేయాలి. ఓన్లీ ఆన్ విచ్ బేసిస్? పేమెంట్ బేసిస్.
క్లియర్ ఓన్లీ ఆన్ విచ్ బేసిస్ అంటే రిసీవ్ అయితేనే ఇన్కమ్, పే చేస్తేనే ఎక్స్పెన్స్. అది ఏ సిస్టమ్ అన్న, అందుకని వర్డ్ చాలా క్లియర్ గా ఉంది, క్యాష్. క్లియర్. అండ్ అదే when it comes to accrual basis of accounting, it is exactly opposite. I think all of you clear. We are going to record on which basis? Due basis. అంటే అది రిసీవ్ అయ్యిందా అవ్వలేదా మనకు అనవసరం, అది పే చేసామా పే చేయలేదా మనకు అనవసరం. బట్ దీస్ ఇన్కమ్స్ అండ్ దీస్ ఎక్స్పెన్సెస్ షుడ్ బిలాంగ్ టు ద కరెంట్ ఇయర్. I think all of you clear. మళ్ళీ చెప్తున్నా, what is accrual based of accounting called as? డ్యూ బేసిస్. డ్యూ అంటే ఏంటి? అది రిసీవ్ అయిందా అవ్వలేదా మనకు అనవసరం కదా, అది పే చేసామా పే చేయలేదా అనవసరం. We don't worry about whether it is received or not. We're not worried about whether it is paid or not. Clear. We will always record on which basis, Nana? But if it is due, I am going to record as income, I'm going to record as expense. But it should belong to which year? Okay, example these two, so that things will get into your brain easily. Listen all of you. Suppose current year lo manam sales chesam. Let us say there are some sales in the current year. Sales are 1 lakh rupees. Okay, and let us say there are some expenses here in the current year. Expenses are 70,000 rupees. So my sales is 1 lakh. Okay, and my expenses are how much, man? 70,000. So I am giving you this rough fix. And then point number 2. Let's say ఈ సేల్స్ నుంచి కస్టమర్స్ హ్యావ్ పెయిడ్ ఓన్లీ లెట్స్ సే 60,000. అంటే కస్టమర్స్ నుంచి మనం రిసీవ్ చేసుకున్న ఎంత? 60,000. అండ్ ఈ ఎక్స్పెన్సెస్ లో లెట్ us say we have paid only 30,000. Getting my point? I repeat, what are the total sales? 1 lakh. అండ్ ఆ 1 lakh లో మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాం? 60,000. అండ్ ఎక్స్పెన్సెస్ టోటల్ గా ఎంత? 70,000. దాంట్లో మనం ఎంత పే చేసాము? సో ఇప్పుడు నేను ఏమవుతున్నా అంటే ఫస్ట్ క్వశ్చన్ క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో తెలుసు. ఓకే, క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో హౌ మచ్ ఈస్ గోయింగ్ టు బి మై ప్రాఫిట్? నా ప్రాఫిట్ ఎంత? క్యాష్ బేసిస్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్ లో షుడ్ ఐ టేక్ 1 lakh as income or should I take 60,000 as income? 1 lakh or 60,000? రైట్. ఇక్కడ నుంచి మీకు మెయిన్ ఆన్సర్ వస్తుంది. ఓకే, సో యూ విల్ టేక్ యువర్ ఇన్కమ్స్ యాజ్ కమ్ ఆన్ 60,000. ఓకే, అలానే how much will you take as your expenses in cash system? Correct, because we have paid only 30,000 and minus 30. So what is the net answer? 30,000. So that's going to be my profit under. Now let us shift to mercantile basis or let us shift to accrual basis. On accrual basis low, how much should I take as my income? దీన్ని ఒక చిన్న స్లైడ్ మోడిఫికేషన్ కదా, 80,000. Okay, 80,000 I am making. So that you don't need to answer different వస్తుంది. Okay, so tell me, how much are my expenses? 80. అందులో ఎంత పే చేశాను? So should I take 30 as my expense or 80 as my expense? I will remove 80,000 here. My incomes are going to be, come on, income statement. 1 lakh 60,000. Very good, 1 lakh, and my expense are going to be, I think all of you clear? Right. ఇప్పుడు చెప్పండి, what is going to be my profit? Okay, if you follow cash basis of accounting, your profit is B. If you follow mercantile accrual basis of accounting, your profit is difference. అర్థమైందండి? నా డౌట్ ఏంటంటే should we follow cash basis or should we follow accrual basis? That's my question. Should we follow cash or should we follow accrual? ఏది ఫాలో అవ్వాలి? Both కాదు, any one we have to follow. Which one we have to follow is also very important. దాని తర్వాత ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ పాయింట్ ఇస్తుంది. Which basis of accounting we have to follow? Should we follow cash or accrual? Huh? Very good. We have to follow cash basis of accounting. Clear? ఏం ఫాలో అవ్వాలి? మనం accrual basis of accounting ఏ ఫాలో. think all of you clear? Which basis of accounting we have to follow? Accrual basis of accounting. ఇప్పుడు ఒక మైండ్ బ్లోయింగ్ పాయింట్ చెప్పాలా? తెలియక చాలా మంది ఇబ్బంది పడుతుంటారు అడ్జస్ట్మెంట్స్. ఏనండి, అడ్జస్ట్మెంట్ ఈస్ వెరీ సింపుల్. వాట్ ఆర్ మై టోటల్ ఇన్కమ్స్ చెప్పాలి. అక్రూవల్ బేసిస్ లో మనం ఇన్కమ్ ఎంత రికార్డ్ చేస్తాం కదా, కానీ దాంట్లో ఎంత రిసీవ్ అయింది?
The remaining 40,000 ఏంటన్నా? లాజిక్ మాట్లాడుకుంటే వాట్ ఈస్ మై టోటల్ సేల్స్? 1 lakh లో మనం ఎంత రిసీవ్ చేసుకున్నాం? ఓకే, ఆ 40,000 రిసీవ్ అయ్యిందా అవ్వలేదా? దాన్ని ఏమంటాం? రిసీవబుల్ అంటాం. వాట్ డు వి కాల్ ఇట్ యాస్? రిసీవ్డ్ ఆర్ రిసీవబుల్? ఇప్పుడు చెప్పండి, అప్రూవల్ బేసిస్ లో మనం రిసీవ్డ్ రికార్డ్ చేయాలా, రిసీవబుల్ రికార్డ్ చేయాలా, లేకపోతే రెండు రికార్డ్ చేయాలి? మళ్ళీ అడుగుతున్నాను, కమాన్, వాట్ ఈస్ మై టోటల్ ఇన్కమ్ చెప్పండి. ఎట్ ఆఫ్ ఆల్ ఆఫ్ యూ కదా, 1 lakh లో ఎంత రిసీవ్ అయింది? రిమైనింగ్ 40,000 రిసీవ్డ్ ఆర్ రిసీవబుల్? కదా, రిసీవ్ అయిందా అవ్వలేదా? మనం అప్రూవల్ సిస్టమ్ లో ఎంత రికార్డ్ చేయాలి? 60,000 రికార్డ్ చేయాలా, 1 lakh రికార్డ్? 1 lakh includes both received and received. అందుకని మీకు గుర్తుందా, మీరు పిఎల్ అకౌంట్ లో రిసీవబుల్ కట్ చేసి, ఎందుకంటే పిఎల్ అకౌంట్ ఇస్ ప్రిపేర్డ్ ఆన్ అప్రూవల్ బేసిస్. అందులో రిసీవ్ అయిందా రిసీవ్ అవ్వలేదా లేదు, అది కరెంట్ ఇయర్ ఇన్కమ్ అయితే చాలు, అక్కడే రికార్డ్ చేయాలి. హలో, ఏమన్నా గుర్తొస్తుందా? ఏమన్నా లేదా? ఎస్. సరే, ఇంకొక పాయింట్ ఉంది, దాని తర్వాత మీకు మొత్తం అర్థమయ్యే ఛాన్స్. అమౌంట్ ఎక్స్పెన్సెస్. సో మనం అక్రూవల్ బేసిస్ లో 80,000 ఎక్స్పెన్స్ గా రికార్డ్ చేయాలా, 30,000 రికార్డ్ చేయాలి? ఎక్స్పెన్స్ ఎంత రికార్డ్ చేయాలి? 80లో మీరు ఎంత పే చేశారు? మరి రిమైనింగ్ 50,000 పే చేశారా, పే చేయలేదా? చేయలేదు. దాన్ని ఏమంటారు? అవుట్ స్టాండింగ్. దాన్ని ఏమంటారు? అవుట్ స్టాండింగ్. అవుట్ స్టాండింగ్ పిఎల్ రికార్డ్ చేస్తారా, చేయరా? ఎందుకు చేస్తారు? బికాస్ యూ ఫాలో విచ్ సిస్టమ్ ఆఫ్ అకౌంటింగ్? సిస్టమ్ ఆఫ్. ఇప్పుడు నేను క్వశ్చన్ అడుగుతా, దానికి ఆన్సర్ చెప్పండి, నా సాటిస్ఫాక్షన్. ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అంటే, సారీ, ప్రీపెయిడ్ ఎక్స్పెన్స్ కాదు, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ అండ్ ఇన్కమ్ రిసీవబుల్, ఇవన్నీ కూడా దేని గురించి రికార్డ్ చేస్తాం? రికార్డింగ్ దిస్ బికాస్ వీ ఫాలో విచ్ సిస్టమ్? అప్రూవల్ సిస్టమ్. క్లియర్? ఏనా? ఐ విల్ అండర్స్టాండింగ్. బికాస్ వీ ఫాలో విచ్ సిస్టమ్? అప్రూవల్ సిస్టమ్. ఒకటే గుర్తుపెట్టుకోండి, పే చేసామా పే చేయలేదా మనకు అనవసరం, రిసీవ్ అయ్యిందా రిసీవ్ అవ్వలేదా అనవసరం. ఇట్ హ్యాస్ టు బిలాంగ్ టు విచ్ ఇయర్? కరెంట్ ఇయర్. అది కరెంట్ ఇయర్ అయితే కరెంట్ ఇయర్ లోనే రికార్డ్ చేస్తాం. ఏటా? అందుకని మీకు రిసీవబుల్ వస్తుంది, అవుట్ స్టాండింగ్స్ కూడా వస్తాయి. సో ఇప్పుడు క్వశ్చన్ అడుగుతాడు ఎగ్జాంపుల్, అవుట్ స్టాండింగ్ ఎక్స్పెన్సెస్ ఇన్కమ్స్ రిసీవబుల్ ఆర్ రికార్డెడ్ బికాస్ ఆఫ్ విచ్ కాన్సెప్ట్? అప్రూవల్ కాన్సెప్ట్. ఓకే, అండ్ ఈ అప్రూవల్ కాన్సెప్ట్ మనం ఫాలో అవుతాం కదా, ఇది ఎవరు చెప్తారు అంటే, ఇది కాన్సెప్ట్, అది పేరు చెప్తే రెడీ. ఒక కాన్సెప్ట్ ఉంది దీనికి. ఏం కాన్సెప్ట్ అది? ఒకరు ఇద్దరు ఆన్సర్ చెప్పేశారు, గుర్తు తెచ్చుకుంటున్నారేమో, వెయిట్ చేస్తారు. వాట్స్ ద నేమ్ ఆఫ్ ద కాన్సెప్ట్? ఓకే, గుర్తు తెచ్చుకోండి. ఇన్ బిట్వీన్ కెన్ వి స్టార్ట్ రైటింగ్? సో ఈ రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఓకేనా ఇప్పుడు? గోయింగ్ కన్సర్న్ క్లియర్? హలో, all assets are classified into, come on, fixed and current because of which concept? Clear? Incomes and expense outstanding are recorded as per which concept? Accrual accounts. I think all of you clear? Huh? Right. Take the heading going concern concept. Next concept. I'll display the notes. You can write. Right. Going concern. Going concern concept. ఇట్లాంటివన్నీ మీరు ఎన్ని ఎంసీక్యూస్ చేసినా మీకు అర్థం కాదు. ఎంసీక్యూలో ఆప్షన్ ఏబిసిడి ఉంటుంది కానీ దాని లాజిక్ తెలియదు. ఎస్ ఆర్ నో సార్? సో ఎంసీక్యూస్ చేస్తే నాలెడ్జ్ రాదు, సబ్జెక్ట్ వింటే ఎంసీక్యూస్ ఈజీ అవుతాయి.
So if 2 points are done, tell me, I'll display the note point. Done? Check. Write down the note point. So note is for your future understanding. Not for today, but for future. Done? Asara? Okay. So I'm sure some people are still writing. So I was asking you what is the name of the concept. The name of the concept is accrual concept. I think all of it clear. And another name is mercantile basis of accounting. అదే అడిగాను. Accrual basis ని ఇంకో పేరుతో కూడా పిలుస్తారు. What is that? Mercantile basis of account. Okay, that is what I was asking. If it is over, I will display the next concept for you. Shall I? Right. So I think it's concept, accrual concept. Yes, it is here.
Is it over? Finished writing? So can I display the note? Yeah, write down the note. Note and then the last one. So this point is not relevant actually. Don't write the result. Okay, just write this note, that is sufficient. Is it done? We'll stop here for today. We'll continue tomorrow. Okay with the concepts? Thank you. Thank you and bye.